the groundbreaking ceremony of this very important activity of water supply to various communities, cutting across about 6-7 local governments in this area. But before then, we are going to commence with an opening prayer as usual, and the Honorable Grand Kadi is handy to offer the opening prayer. Akramakallah, bismillah. وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبنجي الله البركة wannan taro namu Allah ya sa a yi shi lafiya a tashi lafiya kuma ya mai da kowa gidansa lafiya ubangiji Allah ya sa wannan abu da za a kaddama ya zama alkhairi gare mu ga wannan jiha tamu ya zama sanadiyar kawo ƙarshen wahalar da ake samu na ruwan sha da shauran matsalolin mu na rayuwa a wannan jiha baki daya ubangiji Allah albarkaci waɗanda suka shirya waɗannan ayyuka baki ɗaya mai girma gwamna da ya wannan ƙoƙari Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji Allah ya sanya shi cikin ma'auninsa na ranar gobe kiyama a kamfanin da suka yi wannan aiki muna godiya gare su Allah ya saka masa da alkhairi su ma Allah ya ɗaukake su a shauran al'umma da suka ba da gudunmawa domin aiwatar da wannan aiki Allah ya saka masa da alkhairi a shugabanninmu da sarakunanmu baki ɗaya muna addu'a ubangiji Allah ya ɗaukake su Allah ya saka masa da alkhairi كده اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأريا بلاء ما لا يكشف غيرك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمانا من الأحوال يا خير عالمي بذل سؤال يا دبيبي وحاكمي أجرنا من النيران يا خير راحمي وصل على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوما إذا أمرهم شدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you very much, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen. The next after the opening prayer is a welcome address, and in view of constraints of time, we will delve properly into the program, so that we will have it at once and finish all within time frame. Ba tare da ɓata lokaci ba cikin ikon Allah zan yi amfani da wannan dama in buƙaci mai girma kwamishinan albarkatun ruwa Dr. Bashir Gambo Saulawa domin ya zo ya yi maraba da manyan baki da suka zo wannan taro mai albarka. Honorable Commissioner Water Resources. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Radda, PhD, CON, the Speaker, Katsina State House of Assembly, members of the National Assembly here present, the Chief Judge and Grand Kadi, Secretary to the Government of the State, the Head of Civil Service of the State, the Principal Private Secretary, Local Government Council Chairman here present, members of the Executive Council, Permanent Secretary, Ministry of Water Resources, the Managing Director, Katsina State Water Board, heads of agencies here present, distinguished guests, our esteemed royal fathers, district heads, members of the press, ladies and gentlemen. It is with profound humility and immense pride that I stand before you today on behalf of Ministry of Water Resources to extend a most heartfelt welcome to each and every one of you gathered for this landmark occasion, the groundbreaking ceremony of the Zobe Phase 1 water project. Today we gather merely not to turn soil, but to turn a page in the story of Katsina State, a story of resilience, of vision, and of people united by purpose. This project, born of noble intent and guided by the highest ideals of public service, is far more than a feat of engineering. It is a living testament to the concretized commitment of His Excellency Malam Diko Umar Radda to uplift the lives of our citizens and to etch progress into the very fabric of our communities. The Phase 1B water project is a promise made tangible, a solemn covenant to deliver clean, safe, and reliable water to every corner of our state. From the bustling hub of our towns
to the quiet dignity of our most remote villages, this initiative affirms a simple yet profound truth that access to water is not a privilege, but a right, a cornerstone of dignity, health, and opportunity. Water, as we all know, is the essence of life. But beyond its physical necessity, it is a provision. Its provision is a moral obligation, a reflection of our collective conscience. In ensuring its accessibility, we do more than quench the thirst. We nourish hope, cultivate prosperity, and empower generations. We affirm that governance, at its best, is not about power, but about service, not about rhetoric, but about results. As we break ground today, let us also break new ground in our thinking. Let us celebrate the spirit of collaboration, foresight, and leadership that has brought us here. It will be remiss not to pay tribute to our executive governor and our leader, a man whose leadership towards with quite strength and principled resolve. In an era too often defined by noise and spectacle, he leads with clarity, conviction, and unshakable focus in the common good. As we approach 2027 general elections, we found ourselves at crossroads, not just of politics, but of values. While some have chosen the path of hallucination over realistic and impactful policies, of drama over development, Governor Ratna has chosen the road less traveled, the road of substance, of service, of silent, steady progress. Where others rehearse lines for the theater of opposition, he drops blueprints for transformation. While some jostle for spotlight, he builds in shadows, brick by brick, reform by reform, policy by policy. He is a citadel of vision, not vanity, of action, not policy, not applause. And so while Governor Dikko cruises confidently in the fast lane, focused, composed, in miles ahead, others remain stalled at the junction, locked in the petty squabbles over who gets to hold the steering wheel. By the time they reach consensus, he has already crossed the lane, the first finished lane, leaving behind not just dust, but a legacy. In Governor Ratna, we see not just as a leader, but a steward of continuity, a bulwark against the tides of discord and opportunism. His resilience in the face of destruction is not just admirable, it is essential. And to those who seek to derail his momentum with noise and negativity, we say, join him in building or step aside. Katsina's future will not be forged in the pyres of grievance, but in the lens and light of shared purpose. The politics of progress is not a playground for ego and envy. It is a sacred duty, a call to service, to uplift, to put Katsina first in word and in deed. To those whose ambitions are rooted in resentment, let it be known, the destiny of this state will not be shaped by empty rhetoric or theoretical posturing. It will be built, as it always has, by those who roll up their sleeves, who dig deep, and who dare to dream beyond themselves. As we embark on this transformative journey, let us pledge ourselves to an era defined not by division, but by unity, not by noise, but by noble action. May the work we begin today inspire confidence, unlock opportunity, and strengthen the bonds that tie us together as a people under one vision. Let it be said in the years to come that on this day, Governor Ratna laid the foundation for a Katsina where every citizen brings from the wellspring of dignity, prosperity, and hope.
once again, on behalf of the State Ministry of Water Resources and the good people of Katsina State, I welcome you all with warmth and gratitude. May Almighty Allah bless this noble endeavor and guide us in our pursuit of the common goal. Thank you very much, and may God bless Katsina State. Thank you. Thank you very much. Can we put our hands together one more time for the Honorable Commissioner? Please, Dala Kusaulala. That was the Honorable Commissioner of Water Resources, welcoming guests and giving us a brief about the so many projects undertaken by His Excellency across the 361 wards that constitute Katsina State. It's been success and achievements all over in all sectors. This magnificent project we are about to witness its groundbreaking is only one out of the so many, and its impact will be across so many local governments, so many villages, so many communities, and that will be of benefit to them till eternity by the grace of God. Thank you very much, the Honorable Commissioner. Quickly, because of the constraints of time, we'll move on to the next item of the program, and that will be a technical overview. One of the contractors there has given a little overview about the project's outline as His Excellency arrived the venue of this event. But the managing director of this water board, under whose auspices we are witnessing this project, and under whose auspices this project is being undertaken, is an engineer par excellence. He had the technical knowledge of undertaking this project, and it is under supervision that this project will be carried out. It is my singular honor and privilege to invite Engineer Tukur Hassan Tinglin, the Managing Director of the Water Board, Katsina State Water Board, to give a technical overview on this project. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Malam Duka Umaru Radda, PhD, CON. The Right Honorable Speaker, Honorable Nasir Yahya Daura. Your Excellency, permit me to stand on the existing protocol due to the time constraint. It is with profound gratitude and sense of historic achievement that I stand before you today to mark the official groundbreaking ceremony for the Phase 1B Zobe Water Supply Project. It is not just a ceremony, it is a realization of decade-long promise to the people of Katsina State. The history of Zobe Water Scheme is a long and frankly often troubled one. It is a story of vision followed by decade of frustration. The Zobe Dam near Dutama was grand vision of the late 1970s, constructed between 1972 and 1983. It was built to provide 50% of our state drinking water needs and support vital irrigation. Yet, for too long, the potential remained trapped behind the wall of concrete. Following its commissioning in 1983, the project suffered from chronic underfunding and subsequent administration neglect to build the crucial treatment plant and distribution channel. By the early 2000s, these vital resources were largely abandoned, a symbol of unfulfilled potential. We have witnessed various attempts to revive this project over years, new contract, propped into lack of progress, and persistent issues with funding that saw the contractors abandoning the site repeatedly. To break this cycle abandonment, a critical decision was made in 2006 to separate the Zobe Regional Water Scheme into manageable phases. Phase 1A, focus of extensively completing water treatment plant. That effort culminated its full completion by July 2021. Commissioned by the President Muhammadu Buhari, may his soul rest in perfect peace. This was a crucial milestone. However, the output of 40 to 45 million liters per day, while progress was mere fraction of the estimated 130 million liters per day for Katsina alone. I wish to commend His Excellency Malam Duka Umaru Radda, PhD CON,
the Governor of Katsina State, for taking this bold, decisive step. The current administration has prioritized the completion of this project as core commitment to increase access to potable drinking water for all people of Katsina State. This project, once completed, will provide clean, safe drinking water to the towns, villages spanning across Dutsenma, Kankia, Charanchi, Rimi, and Batagara local government areas, with provision made for future expansion, even more communities in the future. Today, as we break ground, we are not just digging trenches of pipes, we are laying foundation for public health, economic development, and better quality of life for citizens of Katsina State. We are turning decades of neglect into future reliability. Long life Katsina State Government, long life the Federal Republic of Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, that is an X-ray about this project. All that this project contains and entails from onset to its completion is what has been explained by the Managing Director of Katsina State Water Board. Dukkan jawaban da kuka je na mai girma Honorable Commissioner harkar albarkatun ruwa da kuma Managing Director na hukumar samar da ruwan sha duk suna bayani ne dangane da muhimmanci wannan aiki da za a yi wanda zai shahi al'ummomi da dama a ƙananan hukumar mulki da dama da ke wannan yanki, wanda kuma a wannan gari na kafin sole mai albarka mai girma gwamna zai kaddamar da harshashin ci gaba da wannan aiki. Ba tare da wani bata lokaci ba, zan yi amfani da wannan dama yanzu mu je domin sauraron wasu daga cikin shugabanninmu ɗaya ko biyu waɗanda za su sa albarka a cikin wannan taro, wanda kuma ɗaya daga cikinsu shine babban elda a jihar Katsina kuma ɗan wannan gari na kafin soli, tsohon gwamnan tsohuwar jihar Borno, Colonel Abdulmuminu Aminu. Za mu ba shi ko da minti biyu ne ya sa albarkacin bakinsa a madadin al'ummar wannan yanki da godiya da suke da ita dangane da wannan abin alheri da ya same su. A saurara. Uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mai girma dan uwana aminina, Your Excellency gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda PhD CON, kanena Speaker na Katsina House of Assembly, kwamishinoni da ke nan, sarakunanmu da ke wurin nan, kwamishinoni, 'yan majalisa da manya-manyan baƙi, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. To, alhamdulillahi, yau ba ni kaɗai ba, dukkan mutanen Katsina muna cikin farin ciki saboda wannan ƙuduri na mai girma gwamna na a saman mana ruwa. Local government wajen 6 ne za su amfana da wannan ƙudurin na mai girma gwamna. To, gwamna abin da nake so ka fahimta da sauran jama'a, inda ka burge ni tun lokacin campaign kake nuna ma jama'a in ka je campaign cewa su tsaya su dube ka, in ka yi masa aiki in lokacin zaɓe ya dawo, to in ka aiki su zaɓe ka, in kuma ka gaba su suka gaba ga masu aiki ba, su zaɓe wanda yake so ya masa aiki. Kuma wata rana a Katsina a stadium an tara mutane duk na local government ɗin ƙasar Katsina, ka ƙara wata magana wadda nan ma ta bani sha'awa, ka ƙara yi kima a ga jama'a da ni kaina, inda kake cewa ya Allah kana roƙon shi ya baka wannan aiki na gwamna inda za ka mutane alheri. Idan kuma baka iya, to ya ba wanda yake so, kai kuma ya musanya maka da wani. To, ai mutum da ke da niyyar aiki kenan zai irin wannan gaban jama'a. Kuma jama'a mu da muka bi kana campaign, wasu hazin ɗanmu suka yi ta yi.
mun tsufa muna biye da kai, zato suke ba za ka ci ba, cikin ikon Allah ga shi ka ci. Wato manufa a nan shine kwalliya ta biya kuɗin sabulu a nan, kuma abin da ya rage mutanen ƙasar Katsina a ce musu ƙwarai da ta je ta dawo, abin alherin da kai musu in zaɓe ya zo kuma su mai doka ci gaba da wannan aiki na alheri da kake mana in Allah yadda. To mu dai Allah ya taimake mu kafin mu kunya, gani nan na tsufa kullum yau kwana 21 ba inda ba mu je da kai ba, a ce wannan yau a ce wancan gobe, duk aiki na jama'a muna bi. To mu a rika dan daga mana tun da mun tsufa, mai girma gwamna kai sabon jini ne. Mu iyaka mu baka goyon baya, mu nemi mutane su baka goyon baya da haɗin kai saboda abin alhairin da kake mu ƙasar Katsina. Mu muna tare da kai 100%, da daɗi ba daɗi bare daɗin ma ne. Saboda haka jama'a muna kiran ku, ba kamfen nike ba, amma ita gaskiya ɗaya ce, kuma gaskiya ce. Mutum mai son ka kai ma ka so shi. Abin da nake so yanzu nan gwamnati tukucin da za mu bashi, kamar da na ce kwarai da ta je ta dawo, to ya yi mana aiki mai kyau. Lokacin zaɓe ya zo shi ma mu nuna mashi mun yi farin ciki da shi, mu zo mu zaɓe shi sake mana aikin nan. Tun da wannan ƙarin ƙarfin gwiwa ne, mu bi shi, in kuka ƙara bin shi to kun ƙara mai ƙwarin gwiwa da zai muku aiki wanda za ku ji daɗi ku yaba. Aikin da ake yi ba don ku yaba ba, a'a dan dai amana ce da Allah ya ɗora mashi akan shi yake saukewa. Saboda haka mai girma gwamna, muna murna, muna jin daɗi, muna tare da kai, muna addu'a Ubangiji Allah ya ƙara karrama ka, Ubangiji Allah ya ƙara baka ƙarin gwiwa da zaka shiga wani jin mutane aikin da kake yi. Kuma mu ɗin nan cikin ikon Allah mun yadda mun amince kai namu ne, mu kuma naka ne, da daɗi ba daɗi bare daɗin ma muke ji. Saboda haka gwamna muna murna, muna taya ka kuma ƙoƙarin da kake yi, Allah ya shige maka gaba, Allah ya shige mana gaba. Ubangiji Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar Katsina. Kafin in manta jama'a, ayyukan da gwamna yi kamar ran nan da muka je aka buɗe wata hanya ta ƙofar gidana a Katsina. Yanzu Katsina ta zama ka wani city kamar ka je London. Kuma ba tsaya nan ba, ƙauyuka aiki ire-ire irin waɗannan ake ta yi kullum. Har nan na ce mai kai baka gajiya gwamna, me ake zanzaro sarki ake ko saboda haka wasu na kiran shi gwamnan rabin gwamna. To gaskiya ba gwamnan rabin gwamna goma ne haɗa nan wuri ɗaya insha Allah. Gwamna muna godiya, Ubangiji Allah ya ƙara ma lafiya, Allah ya ƙara maka ƙwarin gwiwar da za ka yi mana aiki wanda za mu amfana mu da 'ya'yanmu da jikokinmu. Ga makarantunmu na an gyaggyara, wasu an faɗaɗa, wasu an gina sabbi. Jama'a me kuke so? An zo an ba ku kayan aiki na noma, nan garin Kabin Soli da kanke da sauran ƙasar Katsina duk mu manoma ne, ita ce babbar sana'armu. Saboda haka wannan jama'a aiki ne ake muku, kuma ƙalubale ne a gare ku, kuma ku fito ku yi abubuwan da ya kamata don ci gaban ƙasarku. Mu da mun yi imani shi yasa muke da biye da shi. Duk mai son ci gaban ƙasar nan ya zo ya bi gwamna, duk mai son mu ya zo ya bi gwamnan nan domin mu samu mu ci gaba. Jama'a rana ta yi ban so in ci gaba da magana, domin in zan faɗi abubuwan da gwamna ya yi ga sunan iri daban-daban sai in ta yi har ma in kai gobe ba zan gama ba. Amma kuna jin a rediyo da talabijin da sauransu da social media, saboda haka a ci gaba da bamu haɗin kai. Jama'a mun gode, Allah assalamu alaikum, Allah tsare Najeriya ba mu. Da ayyuka gurin talaka sai ta rayuwar talaka. Colonel Abdulmumin Aminu retired, offering his goodwill message on behalf of the elders and people within this environment. Dan yi amfani da wannan dama shi ma minti biyu musamman saboda lokaci, an bukaci mai girma 'yan dakan Katsina hakimin Dutsen ma wanda zai yi jawabi a madadin dukkan hakimai da ke wannan yankuna waɗanda za su amfana da wannan abin alkhairi da mai girma gwamna ya samar a wannan yanki. Ranka daɗe, bismillah.
A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma gwamnatin jihar Katsina, kakakin majalisar jihar Katsina, zan tsaya bisa protocol da aka yarda aka establish. Mai girma gwamna, sakon da zan faɗi a yi haƙuri ba nawa bane ba, na mai martaba sarki ne. Jiya na shiga wurin shi na mishi bayani na ce to za mu shigo wannan abin ga. Ya ce to in na zo ba jawabi na zan yi ba, a'a sakon shi ne zan faɗi. A madadin shi da al'umma jihar Katsina ya ce na a yi maka godiya kwarai da gaske, a maka godiya kwarai da gaske. Allah shi kama maka, Allah shi taimaka maka, ga sabai baka iko sabkin ne da maka. Kamar yadda kowa ya sani, an faɗi yanzu nan ba daɗewa ba, aikin nan ni tun kan naɗa ne aka fara shi, har yanzu ba a ida ba. JM ya faɗi an sake maidawa, an sake komawa. To yau alhamdulillahi mun ga shaida cewa za a ida shi in Allah ya yarda. Mai girma ga wani ba abinda ka fara baka ida ba, to na tabbatar wannan ma za a ida shi. Muna godiya kwarai da gaske. Allah subhanahu wataala ya taimaka maka, ba kwarin gwiwa suke wannan da dora maka. Mun gode, Allah saka da alkhairi. Mun gode kwarai. The district head of Dutsamma offering his goodwill message on behalf of all the district heads and traditional title holders that constitute the 6 local governments that are about to benefit from this laudable project. Irin waɗannan ayyuka su ake ta yi babu dare babu rana, ko ɗazu-ɗazun nan ma sai da mai girma gwamna ya ƙaddamar da kayan asibiti na kusan kwantena guda 8 waɗanda za a raba a asibitocin jihar Katsina. Yanzu kuma gashi za a ƙaddamar da wannan shiri, kuma ko shekaran jiya ga waɗanda za su iya tunawa, sai da mai girma gwamna ya ƙaddamar da buhunan hatsi daidai har buhu 90,000 wanda za a ba waɗanda ba su da ƙarfi a cikin faɗin jihar Katsina. Irin waɗannan ayyuka suna da muhimmanci, muna fatan Allah ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa. Abin da zai biyo baya, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, is a very brief remark. The contractor handling this project is with us. We want to give him just a minute or two to say a word or two as far as this project is concerned, its execution, and all related matters relating to this contract. It is my honor and privilege to invite Mr. Leo Zalong, the Group Managing Director of Mutual Commitment Group, to kindly step forward and deliver his remarks. The MD, Group Managing Director, please. Okay, Angela Mane, Leo Zalong. Thank you. Thank you. Good morning, Your Excellency, the Executive Governor of Katsina State. Good morning, Honorables, and also from the State House of Assemblies. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending this groundbreaking celebration. I hereby represent our group to congratulate the dear people of Katsina State to have this dear project. Since the Zobe Dam was commissioned from 1983, it has never been utilized for potable water for the people. I know a lot of people who has passed living along the line, they are hopeless that there's no water. And from the elders to the kids, they are suffering. Now today, from today, this problem will end. I congratulate those people who passed with the hopeless mind that today you can rest, have stay peace with God. Then I also congratulate the people who has hope and being dedicated in their efforts in building hope and deliver the best for the state. One of the example is our Director of Operations, Dr. Nasrul Imam. He started the journey with Katsina State from 2013. So then there is less of a documentation, and the project has been on for years. So, but we have belief that with efforts, with dedication, and keep on trying, the thing will happen.
And since then, he has begun between Abuja and Katsina. Even at a point, the mother is still in hospital and is lating. Then he's on way back. So eventually, the mom passed in his hand. That was in 2018. So he continued trying, and now he has seen the real hope. Governor has invested in the project and now did the groundbreaking. So hope has come in, and the people are trying on this project. They have seen a result. So in 2023, while we are doing our Danja Dam construction project, before we close our Kofa Dam, that was in June, Governor came to site and asked us, can we make this happen with this short period? Because flood is coming in just less than in 2-3 months' time. We said, no problem, Excellency, we'll deliver. He asked us, can this water be 100% retained before the end of rainy season? We said yes. So from then, we add our night shift. Day and night shift commencing in Katsina for the first time in history. And in a short while, we also arrange our finance arrangement, and Governor also deliver his own commitment with guarantee. By that, before the rainy season ends, we have 100% water. In that very year, by dry season comes, the local market for vegetable in danger areas, the revenue increased from 4 billion to 12 billion. That was just for that. And now, in that region, with that done, the revenue has increased up to 20 billion. So this thing happened in a short period. At the only 6 month time within the governor's entrance to the government. So you have seen a commitment from a governor. You have seen a commitment from a contractor. Unite our hand together and make something impossible and happened with this period. Whenever we go, we talk about the Katsina Danja Dam project. People believe that this is federal government project. They don't know it's what funded by the state government. And with this short period. So with that record, this Zobe Dam project, we are to do this in a contract of 2 years, 24 months. But with this type of leadership and commitment, we'll finish the project in 1 year time. And deliver it. So while we are doing this program, a lot of our friends are surprised how our state government can invest and work on this type of serious project in this short period. I said this is because of the leadership. So we will make sure we develop project with speed and quality, and moreover, more investment and more technical transferring will come to the state. May God bless Nigeria. May God bless Katsina. Thank you very much. Thank you very much. MD Water Board, and that is the meaning of thank you. So we thank you very much for that wonderful speech. It's been quite awesome. Mun gode kwarai, wannan shi ne za ya gabatar zai jagoranci waɗanda za su gudanar da wannan aiki, wanda za su yi kwangilar gudanarwar, kuma ya bayyana za su yi aiki mai kyau mai inganci domin amfanar al'ummar jihar Katsina. Muna godiya. An ce taba kiɗa taba karatu, to mun fara karatun yanzu kiɗa za mu yi, amma minti biyu zan ba waɗanda suke nan wurin. Minti 2 kowannensu. Za mu fara da history and culture minti 2, waɗanda ke nan da Allah su ɗan ba da hili. Za mu ɗan shakata haka kaɗan, to sannan ko mu ɗora. Minti 2 daidai, har ma kun fara cin minti 2 ku. Mun gode. A ba da hili minti 2. sannan na mabai ta gyamna yi idan suka ɗaya zama na mune a matakan mu za mu hisa
Gwagware Modern Singers ku zauna cikin shiri. Gwagware Modern Singers. Gwagware Modern Singers. Gwagware Modern Singers. A gaida su dangane mun gode kwarai. History and Culture Bureau, Katsina State Troop, ku taba masu muna godiya kwarai saboda lokaci a nan za mu sallame ku mun gode. Ina gwagware Modern Singers. Sai ku shirya minti biyu zan ba ku kuma. Minti biyu gwagware Modern Singers. Dala dan ba da wuri, a ba da wuri, a ba da wuri. A kosan waka, a yi hakuri. To ku dan maza kaɗan. Yasa ina jama'a ka. To minti biyu a yi hakuri ba lokaci. Ga microphone. Gari haske ƙauyukan mu da birni kowa sai gwagwari da sauran kallo masu keke su kamo jirgi ya wuce su. A fannin wanke yanzu babu kamar gwarzo da ake tsarewa. Ku saka mana sautin sai gwagware. Gari haske sai gwagware. Walan ku kaɓata shirin su tsire. Gari haske sai gwagware. Ayyiri mun san ta gidan amare. Gari haske sai gwagware. To ma dan gwamna ga mu jere. Gari haske sai gwagware. Dukan mu modar sun ga zuba mu bare. Gari haske sai gwagware. Masu kin gwamna sasha ta bare. Gari haske sai gwagware. Kai taba gwamna muna taba shi. Gari haske sai gwagware. Za mu ci mu sake ya ce da yashi. Gari haske sai gwagware. An kanke mun ci uwa ka. Haske sai gwagware. Baka zama to mai bin ka'ida ba. Gari haske sai gwagware. Ba da kawaya akai ne. Gari haske sai gwagware. A rada kana cutar mutane. Gari haske sai gwagware. TVC din 'ya'yan tasha ne. Gari haske sai gwagware. Ƙarshe duk sai sun yi tone-tone. Gari haske sai gwagware. Alo gwamna farin matashi, ba mu san ka da yaudara ba, dole ne mi ma maraba, baka ce mana ka gaza ba, baka kwashi kudin jiha ba, baka canza ministry ba, kai ba ta kudi kake ba, wani na tsaro ka dosa, wannan hadiyar ka kunsa, ba da kayan a can, Kosan waka mun gode. Kosan waka mun gode. A yi haƙuri, mai girma gwamna. Ruwa ya iso layinmu, mazan har cikin lungunmu, ashe yanmu ba sun damu, ADC zirarin malfa, munafukai na ji sun yi kwaba, a hankali sun hayewa jarfa, ‘yan kutumar uba masu haushin gaba, wai dama ba za su yi lissafi ba. Mu daidai ku mun gode mai, ashe ko ya kyautu duk mu raba mai. Ku zo da za mu yi mai, ina bishir jan mai mutumina, kai da tingilin na tunana. Kuma da ruwa, kuma da ruwa yankina.
taba musu a duba muna godiya a taba musu sosai muna godiya. An gode mun gode ku taba musu sosai da Allah a duba mun gode. Ayi hakuri mun gode ayi hakuri a taba musu da Allah mun gode kwarai. Ina Nelly minti uku da Allah ku dan yi hakuri ku ba su wuri. Ajuba Kosan waka SA duka muna godiya a taba masu ina microphone. Hello? Hello, Tessie. Da Allah ku bada na minti uku. SA Media mun gode da jama'a ka mun gode kwarai kun yi kokari mun gode. Ina Arabi ba a bani microphone. Arabi kawo microphone. A kawo nan da Allah a ba yan Nelly da Allah ku ba su wuri ku ba su hili. To Nelly hili naku. Minti uku. To ku ci gaba. Da Allah ku dan ba da wuri. Nelly. SA da jama'a ka an gode kwarai da gaske. Mun gode. Ai na rantse da Allah tun da Nelly ya ta gidan nan tun da sahe. Allah. To a rado akwai wani abu. Akwai abin da ake yi. Kaga dai Nelly ya hita din da duku. Akwai bayani. Da Allah ya saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi wani abu ban dariya. Kai ina haɗe ja wannan. Ka dinga sallama Nelly. Shine na ina haɗe ja wannan. Wai gwamnan zai kura 500,000 zai ba da tallafi. To sai ya ji aishe gwamnan jihar Katsina a Zobe dam zai jawo ruwan da zai biyo ta Karohi, Radda, Kayin Soli, Sharanshi, Kankiya, Rini, Bata Garawa Katsina. Sai wallahi sai ji kunya sai ce sai je kaddama shi bai kaddamarwa. Ne liho kashe duk yan haɗe za su zama yan kawuwa. In tsaki kin san inda Allah taimaka mu dai da sai ma mu yi wata uku ba mu ganin ruwa amma zuwan mai girma gwamna babu watan da ba mu ganin satin da ba mu ganin ruwa so uku so biyu wannan gaskiya ne na Yalli kuma abin da yasa Allah ya taimake shi ya dashe ya samu mataimaka na kwarai kin ga shi kwamishina honorable Bishir Gambo Saulawa ga kuma shi wannan ne shi ma malam ne ai a radu ga kuma shi malam tukur singilin injiniya wannan shi yasa ake samu yau ai baki sani ba saboda jin daɗin da ake mai girma gwamna in shi injiniya ya je kusa da tafki kin san abin da kwaɗi ke shi ba tukuro wannan tafki ku diddihi na bayan mu nan a radu yan ƙananan kwaɗi har dai ka ji suna tingilin su kansu sun ji daɗin wurin zama haba na Yalli to Allah dai ya taimaka to amin na Yalli shan zaka koma yawa wa alaikum salam to shugaban matasa ya shigo to ai Muhammad shugaban matasa wani yau me ya faru ne kayan solin na gari ta yi jingin yau baka da labarin cewa mai girma gwamna zai kaddamar da harsashin ci gaba da aikin ruwa don samun ma al'umma ingantaccen ruwan sha. Wai wani harsashin, wai dan man da aka sa tun shekara 40 da ta wuce, shi ne da takalata ka mai girma gwamna Allah da ya saka mal alkhairi shekara 40 da ta wuce. Yo ai Muhammad, mai girma gwamna ya yi ayyuka daban-daban na ci gaban al'umma. Wanda mafi akasarin ƙananan hukumomin da ke jihar nan sai da mai girma gwamna ya zanna da ciyamomi aka ba da kayayyaki daban-daban na tallafa ma al'umma. Bayan shi wanda ya yi. Banda gyaran makarantu asibitoci tare da ɗaukan malamai na jinya da ungozoma. Nele, wato a ƙarshe ashe kana bayan mu. A'a ni yanzu a ƙarshe kowa da ya faɗi abin da yake so shi. Shi kontraktu na wannan aikin ai bai jin Hausa.
the contractor of this company, who is going to give us water here. To do that. Dan soja ka shirya yanzu za mu baka minti biyu. Thank you very much. Thank you very much. Muna godiya. Thank you very much, Gwamna. Thank you very much. A saurara mun gode kwarai, ina dan soja za mu baka minti biyu kuma ka yi haƙuri. Daga nan sai jawabin godiya daga shugaban karamar hukumar mulkin Kankiya, to sannan sai mai abin da ya kawo mu nan jawabin mai girma gwamna da kuma kaddamar da wannan shiri. Dan soja minti biyu muka baka. Dan joba minti biyu dan soja. Dan soja minti biyu, chairman ka matso kusa, chairman na Kankiya local government. Dan soja minti biyu, ga kuma chairman nan kusa da DJ ka kunna. godiya. Allah su bada wuri, a nan za a yi sa hannu kan wannan aiki don Allah, ku yi hakuri. Ga hannun jimuna baka tamnuwa mai ɗaci, ga uba na ƙwarai gwamna ka cire magunci, dan mutunci gwagwar mai amana. Akwai amana, gwamna akwai amana, ba irin ka ba kalar ka mai talaka. Kan talaka duk ƙasa ana yaba ka, dan duka inda babu mai kafasitin ka, mai farin jini kana da martabar ka. Ban saracen asali ina irin ka, sannu kifi da kaya masu nisan tafiya, da yan adawa ku tsaya, gwamna mai can aniya ya yi aiki da yawa, da duka minti da awa, ko da rana inuwa, kai gida ko adawa, ya kula mu ya rike mu bai gudun mu kar mu damu yan jihar mu za mu samu, duk kwarar da shajira mai hawa da gangara, yan uba ku hakura ga uwa cikin dara. Ga amintaccen gwamna, nagartaccen gwamna, gogaggen gwamna, mai aiki gwamna, mai girma gwamna, rana sunanka, kowa ka haska, an ga an barka, Allah ya baka, sabon ɗanye ne, ɗanye ɗan jami'a, wannan abin nasir ɗanye shi ya ɗauki nauyi, mai aliyar kirki ɗaya, gwamna muna ma godiya, ka zanna muna cin gajiya, ka zuwanka muna kan buriya, gwagwara kana aikin kwarai, jihar Katsina ba na na rai, matsala ta tsaro na raguwa, ka sauki na da ka samuwa, ka muna ta yaba ma garkuwa. Mahalin kwarai da halin kirki don kwarai da oga na gwamna, mahali dubu mai farin jini don kwarai da ni kai zan nuna, mulki ka babu cuta ba cutarwa ba fara oga na gwamna, da zan bare bare ji ka bare bare don kuɗin mutanen rada, an gwagwale an gwamfatin wadda kwajini na wata rada, bai ma gare ka tare tare baba Muhammadu dan rada, ya ɗan sanar da matocin gwamna ko kucira na autar rara, gwamna da rabin gwamna na da arewa babu irinka, babu mai irin halinka, dole duk in nuna ka, in yabe ka in koda ka, daga damuna sai kaka, ga dodo na 'yan ta'adda, ga farar aniya ka gada, kai mai shanu liki sanda, ga dogo ya kare hada, in gwamna randa zagaya, in jigo mai halin koya, na aikin girma sai manya, babba bai yi kalar yaro ba, baka ɗauka don ka aje ba, duk kwashi ba rago ne ba, kuma ba ɗan koyo ne ba, ba a fi ka wajen aiki ba, ba a fi ka salon mulki ba, ko gaji bai saba ba, ga daren da ikon Allah shi ke ma ba ko hane ba, dole a ganka dole a barka gwamna na randa ba yaro ba, ka rike gaskiya ɗaya oga, mu dai ka zanna kai muka hanga, kai ɗai ne ke jan zuga, kwarin akwashi walanga, kana gaba ba sai sheka, ikon rabba ba a tare ka, shi ne a cikin lamuranka, gwamna randa babban faro, mai bawa gwanaye koro, ka sanya magauta tsoro, zakara na ƙwarewa toro, yau jihar mu tana da ɗayarwa, ƙoƙarin da kace nunawa, gun aiki ba kasawa, ba cuta ba cutarwa, da magauta na kushe ka, don ka hana ayyo cuta, mazambata suna zagi
su siyo sata ba. Gwamna da ƙara shirinka, gwamna kai ta yin aikinka. Allah na cikin lamuranka, shirinka ba na wasa ne ba. Zare bai kamar sace ba, ruwa ba kamar dauɗa ba. Ba ka nuna bambanci ba, kura ba kamar bace ba. Na hali zanen dutse ne, kamar ƙaunar jama'a ne. Gwagwara abin koyi ne, masu da kai sun ja sun barka. Duk wani ayu a welcome. Kowa kace zabi wurin talaka, ɗan kwarai kace ka tattara ruwa irinka. Wasu sun sace kona a tafiyarka, daga duk kwarar da walaki wajen kiranka. Damuna kace kafin a samu kaka, ga da wajira madara su wai dukanka. Mai kama da hadisi za da so na aika, jam'iyyar kwarai TVC nan na zaɓa. Kamar da dangane na jikin shi na ta shafa, mai cikin kadan soja ne da ka tunawa. Hauta na ce na rarrawa za ku yi tunawa, hauta na ce na rarrawa sai ku yi rikewa. Kin rike kuma na masana zan sakawa, dan ta harka tuna kuma na zamu zan yaba. Kai ko abin tara yaki duk wadin ne, kan sanan mu duk ko a kari abin rufo ne. Da kai da ka fita ba zai sake tafiyar su, ga wajen gudu barbu da su ga buga su. Kwakwanin su ya tuya shi yake buga su, ga farin kuma ba zai sake tafiyar su. Duk farin daga da mara abin yabawa, mai halin farai ga dinka abin rikewa. Mai farin jini ya tantance mai rakawa, zai rike mushi yara manya zai kulawa. Ɗan al'umma wata ina suna yaba shi, su suke faɗa ko ba sa raka shi. Tasirin kwararta ta mutum ita na dashi, baya faduwa sannan bai da fariya shi. Mun gode dan soja, mun gode. Jama'a ku taba mai mun gode, ku ba mu kudin. A saurara da Allah, a saurara. Mai girma gwamnan jihar Katsina tare da sauran manyan baki. A nan za mu dakata da ɗan shakatawa da muka yi. Sai dai kafin nan an umarce ni da yi wata sanarwa mai muhimmanci mai girma gwamnan jihar Katsina. Kanal Abdulmuminu Aminu retired. Da shi da mai girma kankiyan Katsina hakimin kankiya a madadin al'ummomin da za su amfana da wannan abun alkhairi. Sun yi tanajin buhunan dawa guda biyu, buhunan masara guda biyu, da buhunan gero guda biyu, da katafaren sa, domin su zama iri a gonar da insha Allahu kake da ita don a samu ci gaba a wancan bangaren. Jama'a ku taba ma mai girma kankiyan Katsina da Kanal Abdulmumin Aminu sun yi matuƙa hoɓɓasa wajen karamci a madadin al'ummar wannan yanki. A gurguje, in view of constraints of time, we will move on to the next and probably the last item before we listen to the ground-breaking speech. And the person to do vote of thanks is Honorable Lawal Abdullahi, the chairman of Kankia local government. A saurare mai girma shugaban karamar mulkin Kankia, wanda zai gabatar da jawabin godiya a madadin shugabannin ƙananan hukumar mulkin da suke wannan yanki wanda ake wannan aiki domin su. Honorable Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma gwamnan jihar Katsina jajirtaccen gwamna basaraken gwamna wanda yake da komi da kowa a jihar Katsina kafin in yi godiya cikakka bisa wannan al'amari da ya same mu ƙananan hukumomin dutsen makankiya caranci rimi ɓatagarawa Katsina. Ina so in yi ma al'umma jawabi cewa wannan shugaban namu shugaba ne wanda Allah ke so. Allah na son shi, Allah ya yarda da shi,
because Allah ya san zuciyar shi. Wannan project ɗin da ya dawo bisa kan shi yanzu, project ne da aka fara shekara 42 zuwa 45 da suka gabata. Lokacin shugabanmu yana makaranta yana karance-karancen shi. Duk wanda Allah ya sa ya shugabanci jihar Katsina, tun daga siyasa, sojoji, duk wanda Allah ya sa ya shugabancin wannan jihar tamu, babu wanda Allah ya taimaka ya kalli wannan lamarin. Lamari ne wanda ya taɓa miliyoyin mutane. To, in ban da wanda Allah ya yi da shi, da al'amuran shi, wanda Allah ya san cewa mutane ne ke zukatan shi, ke cikin zuciyar shi, da su yake kwana, da su yake tashi. Baya iya tunanin wannan project ɗin da aka yi abandonin 42 years. Allah Ubangiji shi saka maka da alheri. Allah ya iya maka duk inda baka iyawa. Wannan lamari a mamadin ni shugaban karamar hukumar Kankiya, wanda cikin hukuncin Allah wannan booster a cikin karamar hukumar Kankiya take cikin kafin soli, akwai wata artificial da mutanen da ke dutsen ma da caranci da bata garawa. Muna fatan Allah ya saka ma da alheri. Wannan lamari da ka ɗauko, Allah ya iya maka duk inda baka iyawa mai girma gwamna. Mun gode Allah Ubangiji ya saka maka da alheri. Allah ya ba mu ikon ganin ƙarshen wannan project da za a yi. Allah kuma ya maida ka gida lafiya. Al'ummar wannan yanki muna godiya mara iyaka. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Mun gode. To mun gode honorable chairman, jama'a ku taba ma chairman, yayi magana ne a madadin shugabannin kananan hukumar mulkin da ke wannan yanki, wanda da cikin ikon Allah al'ummar da ke wannan yanki baki daya za su amfana da wannan shiri. Your Excellency, having said the vote of thanks, the next and the final activity, which is the high point of the entire event, is the address of His Excellency. But before then, I want to make a very important announcement. Da Allah jama'a su sani, musamman waɗanda suke a nan bayana, idan mai girma gwamna ya gama jawabi, akwai wuri da aka tanada can wanda za a sa hannu kan wannan aikin. An tanaji tebur da wurin zama don girman Allah kada wanda ya zo wurin kowa ya zauna a inda yake ciki don mai abin cikin jin daɗi. Daga nan mai girma gwamna zai je can wajen inda manyan motocin can suke domin kafa arsashin wannan aiki. Muna fatan za ku ba mu haɗin kai, kada a yi turare ne, kada a yi tumutsutsi zuwa wancan wurin. Mun gode kwarai. Your Excellency, sir. Thank you. Mun gode jama'a, mun gode a saurara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Da Allah ku saurara, fi hakuri ku saurara, don Allah. وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Right Honorable Speaker, Katsina State House of Assembly, and other honorable members here present,
a Chief Judge ably represented here, Honorable Grand Kadi, a former military administrator of Borno State, our elder brother, Colonel Abdulmumin Aminu, Honorable Commissioner, Ministry of Water Resources, and other honorable commissioners that are here today with special advisors, Chairman of Dusama, Kankia, Batagarawa, Charanchi, Limi, and Katsina local government, and other local government chairmen here present. Pardon me, Secretary to the government of Katsina State, the chairman or MD of MCC, our royal fathers that are here representing His Royal Highness the Emir of Katsina, heads of various government agencies, head of security agencies, members of the press, distinguished personalities, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is with deep sense of honor and profound gratitude that I stand before you on this most auspicious occasion, a day which I am convinced we shall inscribe in the annal of our beloved state, not merely as the inauguration of another government initiative, but as a pivotal chapter in our shared journey toward progress, dignity, sustainable prosperity for the good people of Katsina State. We are assembled here for the groundbreaking ceremony of Zobe Phase 1B project, a venture that speaks not only to our technical prowess, but to our moral imperatives as a government and to provide for the need of our people. To construct the infrastructure that sustain life and to deliver those essential services without which the advancement of humanity cannot flourish. This undertaking, with an estimated cost exceeding over 31 billion, entrusted to Mutual Commitment Company Limited, is not merely an engineering feat, it is declaration of intent, a solemn pledge that every citizen of Katsina State, whether residing in the bustling towns or the most secluded hamlets, shall enjoy the unfiltered access to clean, safe and reliable water. Water, as we are all accurately aware, is not simply a commodity to be traded or measured. It is in trust a very essence of life, the most fundamental of all the natural endowments. The bedrock upon which the health, agriculture, industry, and human existence itself depend. To provide water is therefore an upon life. To guarantee its access is to dignified humanity. As we break this ground today, we are not merely commencing construction. We are shattering the barriers that have long constrained our communities. We are proclaiming in unequivocal terms that the era of scarcity and the days of privation and protracted wait for the basic amenities must yield to a new dawn of hope, equity, and renewal. This project encompasses communities from Dusama to Karofi, Radda to Kapensoli, Tapashia to Kankia, and from Kapensoli to Koda to Charanchi,
to 'yan randa to tasha albasa, 'yan albasa, are, cika ƙoshi, faduma, tudun ƙadir, rijiya mai siminti, lambar rimi, abukur, tashar bala, ɓatakarawa, and Katsina metropolis shall stand as a monument to human cooperation, visionary governance. Each of these communities possesses a narrative, stories of endurance, of faith, and unwavering belief that the government, when guided by purpose and conscience, can indeed be a force for government. Ladies and gentlemen, our administration has never conceived of development as a mere succession of isolated projects. Rather, we perceive it as a continuum, a holistic pursuit of human well-being in all its dimensions. This is why the provision of water, sanitation, and hygiene has been enshrined at the very heart of our developmental agenda, building your future. Our partnership with the World Bank through sustainable urban and rural water supply and sanitation hygiene projects, SAWASH continue to yield tangible outcome across our state. This collaboration has already extended improved water and sanitation services to not fewer than 8 local governments in the state, transforming lives, fortifying public health, reinforcing our conviction that the government is most effective when it is both inclusive and evidence-based. Yet, as we embark upon new construction, we remain ever mindful of the imperatives to perceive and revitalize the infrastructure we already possess. We are those actively engaged in the rehabilitation of our major dams, notably Ajwa, Danja, and ongoing Sabwa Dam, ensuring that they function efficiently, safely, and sustainably. We have instructed regular maintenance protocols, modern filtration system, enhanced operation oversight, for it is not sufficient merely to build. We must also maintain, protect, and sustain. My vision, and indeed that of my administration, extend far beyond the immediate horizon. It is a vision that seeks to create a Katsina state where every citizen, irrespective of social class or geography, enjoys the full dignity of access to water, to opportunity, to development, and to hope. We are constructing a system that is not only functional, but also resilient, capable of withstanding the pressure of time, population, and climate. Distinguished ladies and gentlemen, I must emphasize that the Zobe Dam Phase 2 project will bring with it not only the blessing of water, but also a stimulus of economic activity. As construction commences today, our youth shall find employment. Artisan suppliers and local enterprises will flourish. Skills will be honored, livelihood sustained. In this manner, the project will infuse vitality into our local economies. Circulating opportunities through the veins of our community, just as the water flows through these new pipes, inshallah. In our partnership with Mutual Commitment Company Limited, I extend both appreciation and admiration. You have been entrusted with a project that carries the hopes and expectations of millions. You must execute it with professionalism, with honor, and with full awareness that history will record your work, deliver on schedule, maintain quality,
and uphold every standard of excellence, for the legacy of this project shall speak for generations to come. And I must say that we are so grateful to Mutual Commitment Company for promising to finish this work within the framework of 1 year, despite the agreement we had with them of spending up to about 2 years. But just this morning, the MD promised to me that this project will be delivered in 1 year, inshallah. And I have since directed the Ministry of Water Resources to commence the process of payment of 40% of the total amount to the company so that they will do their project unfiltered. My gratitude also extends to all those whose hands and heart have been made this possible, especially the Ministry of Water Resources, Katsina State, under the able leadership of Dr. Bishir Gambo, and also the MD of Katsina State Water Board, Dr. Tingiling. We're also so grateful to our traditional leaders, community leaders, for their wisdom, and the entire people of Katsina State. To the people and the ordinary citizens of this state, whose patience, resilience, and faith continue to inspire every step we take, I say thank you, I say thank you, and thank you. Governance without the people is but an empty exercise, and it is your trust that imbibes our mission and the meaning. As we witness the turning of this soil today, let us be reminded that the true essence of leadership lies not only in comfort of the office, but in the capacity to transform the lives. Let us remember that every pipe that shall be laid, every bulb that shall be fixed, and every drop of water that shall reach a household carries within it a story of commitment, collaboration, and compassion. In years to come, when our children drink freely from the tap we construct today, when our farmers irrigate their field with the ease, when our schools and hospitals, market flourish and reliable water supply, may they look back up this day as the moment of their future and the moment in which their future is secured. Distinguished ladies and gentlemen, at this historic occasion, it is with great pleasure and profound sense of optimism for our dear state futures that I announce yet another significant milestone for the people of Katsina State. Our formal and full participation in the transformative World Bank supportive Sustainable Power and Irrigation for Nigeria SPIN project. This is truly a good news that heralds a new era of prosperity, security, sustainability of our communities. Within the technical design and models for both the original critical Zobe and Anjadam already successfully submitted and approved, Katsina is perfectly positioned to be a leading beneficiary of this initiative. The project focuses on modernizing irrigation, enhancing hydropower generation, strengthening water resources management perfectly aligned with our vision for the self-sufficient, climate-resilient state. Through SPIN, we are set to unlock the vast agricultural and energy potentials of our region, ensuring enhanced food security, consistent power supply, and thousands of new jobs for the good and every son and daughter of the state. Thank you all for your presence. Thank you for faith in us. Thank you for this partnership. God bless you. God bless everyone. God bless our dear country, Nigeria. God bless our leaders. Our leader at the national level, Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. May God bless our state and the entire leadership of our state, which comprises both the traditional, the Islamic, and the political leaders.
We are so grateful to the people of this community for the gift they have given to us. Inshallah, Allah will guide us through this project. Jama'a mutanen jihar Katsina, Allah ya kawo mu rana mai tarihi. Rana wadda aka yi shekara da shekaru ana sata, amma yau da izinin Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari da yardan Allah. Tunda muka hau gwamnati, muka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muka roƙe shi don Allah in ka ba mu mulkin nan ka shiga cikin lamarin. Muka sake faɗa cewa Allah idan ka san ba za ka shiga lamarin nan ba, Allah ba shiga wanda za ka shiga lamarin shi. To Allah ya ba mu kuma Allah ya shiga lamarin nan. Ga dai ƙasa Allah ya wadata ta da arziki. Ga kuma ayyukan alheri ana gabatarwa. To jama'a mutanen jihar Katsina, ina tabbatar muku kamar yadda ne alkawali a baya, za mu riƙe amanar ku, za mu riƙe amanar dukiyarku. Wannan aiki ne, wannan dam na Zobe, yau maganar da ake wajen shekara 47 da gama shi, wanda kuma lokacin shagari aka fara shi, lokacin Buhari aka buɗe shi, Allah ya ji kansa. Yau mu kuma ga Allah ya kawo mulki. Tun muna 'yan yara aka fara wannan aiki, tun muna 'yan makaranta. Yau mun girma mun zama malam, gashi Allah ya kawo mu a wannan wurin, za mu ƙaddamar da fara wannan aiki na Zobe phase 2, phase 1B, wanda zai ɗauko ruwa daga Zobe dam ya taho dutsen ma, ya wuto Karofi, ya wuto Radda, ya zo kafin Soli, ya wuce Tafashiya ya shiga garin Kankiya. Daga kayin Soli kuma mu ɗauke shi ya bar kafin Soli ya tafi Koɗa, ya tafi Caranci, ya tafi Tsaski, ya tafi Rijiya Mai Siminti, ya tafi Lambar Rimi, ya tafi Abukur, ya taho Ɓatagarawa, ya wuce cikin garin Katsina. Ƙananan hukumomi guda 6 ne za su amfana da wannan aiki. Miliyoyin mutane ne za su amfana da wannan aiki. To muna ma Allah godiya da ya ba mu ikon cewa mu za mu gabatar da wannan aikin da izinin Allah. Wannan kamfani mun sanya ma takarda hannu za a gama aikin nan cikin shekara 2. Amma a safiyar yau shugaban kamfanin ne ya gaya man cewa in Allah ya yarda nan da shekara 1 za a buɗe famfo a garin Kayin Sola a sha ruwa, a buɗe famfo a Tafashiya a sha ruwa, a buɗe famfo a Kankiya a sha ruwa da izinin Allah. Jama'a, muna roƙon jama'a da sarakuna da malamanmu da sauran shugabanni ya zama cewa an ba da haɗin kai ga masu aikin nan, an ba su taimakon da ya kasance domin ka a samu matsala wajen gudanar da aikin. Kuma kamar yadda na gaya muku, mun rubuta takarda cikin satin nan, insha Allah za mu ba su kashi 40 da kuɗin wannan aikin baki ɗayansu, domin kada a tsaya, kada a ba mu wani dalilin da zai sa aikin ya ƙi gudana. Mu dai abin da muka sani shi ne duk abin da muka fara Allah ya saware mana sai mun ida shi da izinin Allah. Wannan bayin mu bayin Allah ne, kuma mu a jihar Katsina duk mun hana hauragiya. Hauragiya, an yi hauragiya babu iyaka. Amma makoshin masu hauragiya hayya suke, domin talakan jihar Katsina baya sauraron su. Talakan jihar Katsina ya san gaskiya, zahiri da zahiri. Ana cewa da nayi da zani, nayi din tahisu. To wannan ita ce bayanin da muke da shi, wannan shine sakon da muke da shi. Kuma muna tabbatar ma mutane, muna roƙon
a ba da haɗin kai ga gudanar da wannan aiki. Muna roƙon Allah ya shiga lamarin nan, ya sa yadda muka zo yau za mu ƙaddamar da aikin nan, mu sake dawowa mu buɗe famfo mu sha ruwa da izinin Allah. Jama'a muna godiya. Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Muna godiya ƙwarai ga Ministry ta Water Resources ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Dr. Bishir Gambo, da hukumar ba da ruwan sha ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Dr. Tukur Tingilin, da sauran ma'aikatansu da daraktocinsu da duka sauran ma'aikatansu wanda suke da hannu wajen gudanar da wani aiki. Jama'a mun gode. Jama'a Allah ya maida ku gida lafiya. Jama'a Allah ya ƙara mana zaman lafiya a jihar Katsina. Jama'a Allah ya ƙara wadata arzikinmu. Allah ya ƙara da wadata arzikinmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da Allah kowa za a inda yake, da Allah. Daga nan kowa zai hango, za a sa hannu ne kan kwangila. Da Allah ku yi haƙuri, kada wanda ya zo nan da Allah. No, su daga baya za su zauna. Daga baya. They are going back there. To. To, a saurara da Allah, ku dan maza su samu ɗauka. ne na zaben ka ba, kuma Allah waje da mulkin ka ba, ba muna baka ba mu kunya ba, kuma ba za mu baka kunya ba, zama daram wawa, zama daram oga, baka sace kudin jiha ka boyewa, baka dau alƙawari ka kasa ba, za su kushe ka, da Allah kuma shi yake ta kare ka, da masu adawar ka ba su kada ka, sai dai su gani a nan su kyale ka, da gamji sara a ce kana dogo, da ka bar maƙiyan ka kai da su gogo, ina nan gumban ji kunya an shewa, ina nan ma ban ji kunya an shewa, ku tashi dukan ku duk ku amsa man. Wanda bai
Ni a gada, ka haihuwarka. Wadda wai kanka ba ta inda kifi. Da dai an ce shagu kai da zafi. Sadauki kuwa arziki su karfi. Kwadari mai hula a shiwaju. Aṣíwájú mi lè dùn àwọn ọ̀nà tẹ́ dààmú. Aṣíwájú dùn ṣe ọ̀nà tẹ́ níṣẹ́ dùn. Ìwé àwọn ọ̀nà tẹ́, ìwé àwọn àṣebàjẹ́, ìwé àwọn ẹlẹ́jẹ̀, ìwé àwọn alábòsí. Olórí ìhìnrere, olórí tí ṣe rere, olórí tó fi wá péré. Aṣíwájú tó dé wá péré, Jagaba tó dé wá péré. Yarabawa Hausawa, na ce Asuwaju tutayin mata. Wasu sun sau mota kanta. Ka biyo su jirgi mai mota. Sai ku bani kiɗan gidan kwakware. Kwakware ya ci zaɓe. Gugu mai uban kirare. Kwakware ya ci zaɓe. Ya ci zaɓe. Kwakware ya ci zaɓe. Ya gode. Kwakware ya ci zaɓe. Mai gidan tabare. Kwakware ya ci zaɓe. Shuka gidan su sare. Kwakware ya ci zaɓe. Ashe su na gobe sun yi a'a. Kwakware ya ci zaɓe. Yan jam'iyyar mutane. Kwakware ya ci zaɓe. Yan layin kuma mu zare. Kwakware ya ci zaɓe. Lema a kewa gore. Kwakware ya ci zaɓe. Ga kwakware nan. Ga jihar mu nan. Ya ci gashi nan. Jam'iyyar mu nan. Rike ta nan. Na gode.